This is a great contest between the two great teams. Mangalore 11 versus Local Warriors. I'm sure this is going to be a great contest because they've got some fantastic players, fantastic skills, come in contact against each other. All eyes on this match, actually. Before we get into that, it's important that we get into the commercial dimension of this game. Let's not forget the contributions of Roof Tech, the organization that has actually made this tournament possible. Bowler, the first bowler is going to be bowled by Riaz. This is a charity match for Snehala. Riaz to start the proceedings. First ball up against Riaz as well. Oh, that's a fantastic delivery. What a ball that is. That is a magical delivery. First ball, and he sent Riaz back into the hut. Is declared as the man of the match of the previous match, which was played, for his valiant batting efforts. Riaz sent back Riaz. Riaz from the side of NM is representing the NM side. We all know how great this team is, and he's up against Arshad. And he's representing Young Friends Urva. So again, this is going to be a great contest as well between the bat and the ball. The star players are playing this game, so surely this is a high impact match. There you go. Very well played. Oh, he's putting down. That was a great effort. That was a fantastic effort. It would have been a spectacular catch of the... just the one run added, so they get off the mark with that single. It would have been a great catch of this contest. Diving forward, just away, just falling short of the fielder. Brings Mansoor on strike now for the first time up against Riaz. Riaz is bowling so well and is generating a lot of pace and also getting the ball to reverse back into the right-hander. Oh, that's a magnificent shot. That will go. No, there is protection out there. We'll pick up a couple. They're pretty much like a Virendra Sehwag shot. On the up, on the offside. What a lovely shot that is. Not much feet movement, but the execution was great. One of the best square drivers in the world, Virendra Sehwag, and also Hashim Amla. Let's not forget him as well, playing on the offside. Another quick single, and that takes the scoreboard on to 4 now with that single. Brings Harshad back on strike. He's up against Riaz for the final time in the over. Oh, chance here, no. He was playing across the line. He was trying to eye that mid-wicket boundary, but he was not able to get bat on ball. As a result of that, it ended up in a dot ball. So there is a magnificent offer from Hafiz Asko. He's come up with a great offer for the players. Hat-trick sixes will be awarded 2,000 by Hasko. He is the entrepreneur of Hasko. Down the leg side will not be called a wide, so will be a dot ball. So that's the end of the first successful over. He's bowled so well, Riaz. Typically is generally a very good operator and has shown how capable he is as a batsman. He's not just bowling those lines and those lengths, not just getting the ball to reverse as well, but he's got that X factor
to mix the lines and trying to cramp the batsman for room as well. So that's why he's been very successful as a bowler. That's the end of the first over. They've managed to score just 4 runs and given away a wicket as well, a prize wicket of Riaz in the very first ball of the innings. Mujib is the new bowler. He's going to bowl to the right-handed batsman. He's operating from the roof deck end. Again, the field, just 2 men allowed outside the circle, I suspect. So it's pretty much a packed offside, leg side field as well. So the batsman will have to play pretty much squarer and to get value for runs. An up and over will also do. Oh, that's beautifully very well bowled. Just for the moment I thought that he might have flicked the ball down the leg side. No, he was not able to get bat on ball, not able to time the ball well, not able to connect it also, resulting in a dot ball. So it's a very good ball to start off. Second ball from Mujib to the right-handed batsman down the leg side, trying to have a big go at it, but missing it completely. It's the umpire's warning, maybe he's walking on the pitch, which is not allowed, of course. Not sure whether he's wearing the spikes. Nevertheless, it doesn't matter. It's the third ball. Beautiful ball again. The batsman was touched too early for that. This is good bowling, not allowing the batsman the free biz, not allowing the batsman to score against. Instead, is trying to cramp the batsman for room. On that occasion, the batsman, I think, executed a false stroke. Just the one this time, down towards the mid-wicket region, tidies up. And back to the bowler, will just be 1, takes the scoreboard on to 5 now. Despite of the field restrictions, the bowlers have been bowling so very well. Because it's never easy to tie the batsman up, especially when you know that there is no one out there to protect the boundaries, just a couple. There's a man at long off, and there is a man at third man, not sure about that though. Anyways, there is a man at long on and long off, trying to reverse. Never run there. You can't just run just like that. You got to actually you must actually have an understanding about where exactly the fielders are and then probably just go for a run. Again, it resulted in another dot ball. Arshad is struggling over there. Another big offer for the players. If a bowler takes 3 wickets, may not be hat-trick, if he takes 3 wickets he will be awarded 2,000 by Hasco entrepreneur Mr. Hasco Travels, Mr. Hafiz. And also if any batsman hits 3 sixes, he will also be awarded 2,000 by Hasco Travels entrepreneur Mr. Hafiz. And another offer for the player as well. For every 6 you will be awarded 200 by Mr. Kadir. That's it's a big offer for the players to try and make as much money as possible before the end of the day and can go back home with loads of money. Riaz representing NM. You all know how capable he is as a bowler. He's one of those bowlers, he's one of the X-Factor bowlers for NM side. Arshad has been struggling, he's been completely defeated by the bowlers so far. Can he get one out of the ground? He's got the potential, he's got the ability to try and hit the ball out of the park on a regular basis, but this time around, outside the off stump will be wide and will be an extra run to the total as well. So 1 + 1 to the total takes the scoreboard on to 8 now with that extra.
Riaz was trying something different, I think. The left-hand, right-hand combination is always going to be problematic for the bowlers, because every time you got to actually try and change the line, which I think is not easy from the bowler's perspective. Riaz, first time, second time, but first ball. Goes to bowl to the right-handed batsman, trying to reverse. He got bat on ball, but the fielder out there was very proactive. But the umpires will need to discuss about that. Anyways, run out resulted. The batsman was trying to steal a single, and he's got to go back to the hut. So the second wicket going down for Mangalore 11. The score still remains at 8. Riaz is operating very smartly. He's got that pace and he's using it to great effect. The new batsman is Jaishila. He's known for his hard-hitting ability, and he's representing Jaipur. And Riaz is very mindful of the fact that the batsman will be trying to score runs of him, especially when you have now the field is spread out, which means not much opportunity on offer for the batsman to actually clear the inner ring. There will still be protection. Riaz is operating now. The second ball, very well bowled. That is a fantastic delivery, and I think he's out. He is completely bowled. Jaishila was trying to play a big shot, but again, not sure what happened there, but I think it's bowled. It was clean bowled by the bowler. Riaz is bowling so well. This is what I was talking about earlier. He's got the ability to reverse the ball back into the right-hander, which can always be problematic and always be difficult and complex and create a lot of problems for the batsman to execute shots. You can surely try and target somewhere down mid-wicket channel, but if you play down the offside, it's always going to be asking for trouble, because it's technically not right when the ball is swinging in. You try to play towards that extra cover region, or maybe towards so if he gets another wicket, if Riaz gets another wicket, he will be awarded 2,000 from Hasko Hafiz. Let's see, can he get that? Can he get that magic figure? It's up in the air, we'll have to wait. It's called a wide by the umpire. No contact whatsoever between the bat and the ball. He's bowled 2 balls. He's been successful already. He was successful in the first over. There you go. Goes to bowl to the right-handed batsman. Sweeps down the leg side. Chance of a run out. I think we'll have to wait for the umpire's decision. The umpire unmoves, which means the batsman is safe. So 1 run to the total takes the scoreboard on to 10 now with in the form of that leg bye. Riaz has been so precise and accurate with his line. Not just the line, but also his pace generating ability as well. How well he's bowled so far, how well he's been able to restrict the batsman. It's easy for us to just just look at it and just realize, but it's so difficult, especially is restricting some quality batsmen. Trying to have a switch it, but in the form of leg bye, he'll get another single. Maybe he's got a gloves on that one. Just the 1 run to the total takes the scoreboard on to 11 now in the progression of the third over. Riaz is operating so well. Not a long run-up, actually. He takes a short run-up, but the pace, I'm surprised about the way he's gone about his business so far. And just
2, 3, 4 yards. He's able to generate that immense pace. This time he's got bat on ball. Using the pace on the occasion, reversing it, just the one. Not came from the middle of the bat. Just the one run to the total takes the scoreboard on to 12 now in the progression of the third over. Last ball of the over coming up to the left-handed batsman Arshad on strike. Has been struggling. Is not able to middle one single ball. Can he get one out of the screws? We'll have to wait and see. Again, he was trying to... over. That is very sloppy from the fielder out there. In the form of byes, they get 4 runs. This is really catastrophic from the side of the fielder there, giving away 4 extra runs to the batting side. That takes the scoreboard on to 16 now. After the end of the third over, and they've lost 3 wickets. Riaz finished his bowling after picking up 2 important wickets. He sent 2 classy batsmen into the hut. He's just given away 8 runs after bowling 2 overs and has picked up 2 wickets. What a day he's had. One more wicket, he could have had an opportunity of a cash prize. Another big offer for the players. Each 6 will be awarded 250. This is a big opportunity for the players. Again, hitting 6s is never going to be simplistic here. That's nicely struck. Not from the middle of the screws though, but they get 1 run. They cross over for that one. Just the 1 run to the total. Takes the scoreboard on to 17 now. Brings Harshad back on strike. Harshad is having a tough time out there. Has not been able to middle the ball. Again, trying to play and is completely bowled. He's clean bowled. Harshad was trying to play a big shot, but again, not able to judge the line of the ball, and he was completely defeated by the bowler. And he's got to take a long walk back after struggling out there. His long struggle comes to an end. Two balls have been bowled by Mujib and has picked up a wicket already. The 2 bowlers, Riaz and Mujib, have bowled scintillatingly well. The new batsman Ajmal walks out to the centre. He replaces Harshad, who was having a pretty tough time. Now we'll have to wait and see how Ajmal goes about his business. He's up against a pacey bowler down the leg side. Will be called wide. The bowler was offline at that time. Maybe was trying to bowl down the leg side. Very well played. There is protection out there. He was trying to bisect the 2 fielders, but not much far behind the stroke. Will just be 1. We'll have to settle for 1 run. Takes the scoreboard on to 19 now. A kind notice for the players that 15 players can bat, but only 11 players are allowed to field, since this is a charity match. This match is organised from the side of... oh, what a strike that is! That is a fantastic timing. How well is executed that. Now he's got 250 in his pocket.
What a strike that is. Tell you what, that is never an easy shot. I remember Yuvraj Singh against Bretley executing that stroke. Not sure about the bowler though, but that was amazing timing. Not great power. I think it's the wrist power. And the bat speed generated there was simply spectacular. What great batting is this? Manjunath representing Kadri cricketers. He's hit one out of the park. Again, Mujib is a very smart operator, very pacey, never easy to execute shots like that. Talks about the quality of his batting ability. This time outside the off-stump will be called wide. An extra run to the total takes the scoreboard. Now the scoreboard shoots up to 26 with that magnificent 6-over long gone. Oh, what a strike that is. He's timing the ball so well. Again, that was struck like a rocket with tremendous power. Behind that stroke will just be one. The fielder did well on the follow-through to restrict it to one. Takes the scoreboard on to 27 now with last ball of the over from Mujib. He's proven expensive in the over already. He was so accurate and so good. Not much Mujib can do about that. Chance of run out straight to the fielder. The fielder's done a good job there. Not much Mujib could do about that one. It was sheer batting quality exhibited by Manjunath. How well he's executed that stroke. Not a bad start. Manjunath is still out there. He's striking the ball so well. He's getting his timing right. The batting power play has been signalled to take you through to the next 4 overs. It was going to be Mr. Abdul Samad, who is going to give you a perfect analysis of the game for the next four overs. Thank you very much. ಧನ್ಯವಾದ ಆಶೀಮ್. ಇದು ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರು 11 ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಲೋಕಲ್ 11 ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರು 11 27 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ 4 ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ 250 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹಫೀಜ್ ರವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಆಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಪರವಾಗಿ 250, ಒಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ದೈತ್ಯರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಆ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿದೆಯೋ ಈ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ವೀರರು ಈಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುವ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವೇ ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತೈದಾಗಿತ್ತು. 1 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 1ರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಮಲ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ 35ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 35 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು 11. ಅಜ್ಮಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಅಜ್ಮಲ್, ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಜ್ಮಲ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಆಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಹಫೀಜ್ ರವರು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ 3 ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ
3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಫೀಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವವರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವವರು. ಇಂದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಧನ್ಯರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಕೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಶಾಕೀರ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಬಾಸಿತ್. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತೂ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಆ ಸ್ನೇಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಆ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವಿದೆ. ಆ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಆ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಲ್ಲುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೆ. ಇದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಶ್ಲಾಘನೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ 37ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 38 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆತಗಾರ ಶಾಕೀರ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶಮೀರ್ ಯಾನೆ ಅಬ್ಬು, NM ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಆಟಗಾರ. 5ನೇ ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಮಂಗಳೂರು 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬರ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಒಂದು ತಂಡವಾಗಿದೆ ಮಂಗಳೂರು 11. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ರಿಯಾಜ್ NM, ರಿಯಾಜ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ, ಹರ್ಷಾದ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ, ಜಯಶೀಲ SDC ಜಪ್ಪು, ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲೆಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ ಕದ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಅಜ್ಮಲ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ, ಬಾಸಿತ್ NM ಮಂಗಳೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಮೀರ್ ಈಗ ಆಡ್ತಾ ಇರುವವರು NM ಮಂಗಳೂರು. ಅಂತೂ ದಿಗ್ಗಜರು, ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಿಗ್ಗಜರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರರು. ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಇವರಿಂದ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಆ ಸಾಧನೆಯ ಮಹಾಪೂರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ನೋಟವೇ ಸರಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತೇಶ್. ಇದು ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳ ಪರಿಸರದ ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆಟಗಾರ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವರ ಆ ಆಟಗಾರಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೊಡೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತ, ಅವರು ಎಸೆಯುವ ಒಂದೊಂದು ಚೆಂಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ, ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನಸನಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಗಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಆಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಸರಿಸಗಾಟಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಹುಡುಕಿದೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಆಟದ ಈ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಚಾರಿಟಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸರಿ. ಆ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಆ ಸ್ನೇಹದ ಭಾತೃತ್ವ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಈಗ 44ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 6ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೀತೇಶ್, ಕೊನೆ ಬಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು ಮಂಜುನಾಥ್. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ 150. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಸ್ಕೋ
ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾದ ಹಫೀಜ್ ರವರ ಕೈಯಿಂದ 250 ರೂಪಾಯಿ, ಒಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರು. ಇಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು 6 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಮಂಗಳೂರು 11 ತಂಡಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು, ಅಂದರೆ 4 ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಬರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಹಾಗೂ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಂಡನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವವ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವವ ಇಬ್ಬರು ಸಮಬಲರು. ಯಾಕಂದರೆ ದಿಗ್ಗಜರು, ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರಿವರು, ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಆಟಗಾರರಿವರು. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ರವರ ಆಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಹುಡುಗ ಬಳಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೋವಿತ್ತು. ನೌಫಲ್ ಆಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚಾಣಾಕ್ಷ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ಆ ಆಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ನೌಫಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಮೀರ್. NM ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಶಮೀರ್ ಯಾನೆ ಅಬ್ಬು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತ 500 ಹಾಗೂ ಹೆಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಕ ಹಫೀಜ್ ರವರ ಪ್ರಯುಕ್ತ 500, 250, ಒಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಮೀರ್. 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಲ್ಲಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಸ್ಕೋ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಮೀರ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 55 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ. ನೌಫಲ್ 5ನೇ ಎಸೆತ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೌಫಲ್. ಇವತ್ತಿನ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೌಫಲ್ ರವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾಗಿದ್ದರು. ಗೋರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ಆಡಿದ ಶೈಲಿ, ಎಸೆದ 2 ಓವರ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿತ್ತು ಆ ಗೆಲುವಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೌಫಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ 7ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆತ ಇದು. ಕೊನೆಯ ಸೆತವನ್ನು ಆಟಗಾರ ರಿಜ್ವಾನ್ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. 2ನೇ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 56, 57 ರನ್ನನ್ನು ಲೋಕಲ್ 11 ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಸರದ ತಂಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ತಂಡ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆ ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಈ ಪಂದ್ಯ, ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಮನೋಭಾವವಿರುವ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸತನವನ್ನು ತರಲಿ. ಈ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಮೈಕನ್ನು ಗೋಪಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
बाद जनाब अब्दुल समद। तो इस वक्त लोकल वॉरियर्स के लिए लक्ष्य रखा है 57 रनों का। मैंगलोर 11 ने और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 1 रन यहां पर बन चुके हैं और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। यह गेंद इस बार गेंद को स्वीप किया खूबसूरती के साथ और गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर। दिग्गज खिलाड़ियों का समागम इस मैच में हो रहा है। मैंगलोर 11 और लोकल वॉरियर्स टीमों में और उनके बीच यहां पर यह मुकाबला जारी है। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा था, चूंकि अलाउड दी पर बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को फेंकी थी और इस बीच बल्लेबाज को रन नहीं मिला। तो स्कोर बोर्ड रुक चुका है 1 रन बिलाके से नुकसान के। It's one for the loss of no wicket in the first over। और जहां तक सवाल है 2 for the loss of no wicket in fact, I beg your pardon। और गेंदबाज तैयार इस वक्त गेंदबाजी समीर करते हुए, जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष बंटवाल और समीर अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर अश्विन के हाथों में, जो गेंद को फील्ड करने में सफल अपने दूसरे प्रयत्न में और इस बीच बल्लेबाज के बाद रन बनाने का कोई अवसर नहीं। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज समीर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और गेंदबाज समीर एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। गेंद ड्राइव किया इस वक्त गेंद पहुंची मिड ऑफ पर गेंदबाज के पैरों पर टकराने के बाद और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। समीर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज आसिफ, जो कि स्वयं कप्तान है, वो इस वक्त सामना करते हुए। गेंद बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम, गॉन फॉर ड्राइव। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद बिल्कुल जमीन के सहारे, चूंकि बेहतरीन ओवर की समाप्ति समीर की जिसमें केवल 3 रन उन्होंने प्रदान किए और पहले ओवर के पूर्ण होने के बाद लोकल वॉरियर्स मैंगलोर 11 के खिलाफ 57 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद कंपटीशन ऑफ फर्स्ट ओवर 3 विदाउट लॉस स्कोर्ड बाय लोकल वॉरियर्स अगेंस्ट मैंगलोर 11 chasing the victory target of 57 in 7 overs। जैसा कि इनामों की बौछार इस मैच के लिए संगठकों ने लगाई है। 3 विकेट अगर कोई गेंदबाज लेता है 1 ओवर में तो 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और 3 छक्के अगर कोई बल्लेबाज लगाता है तो उन्हें भी 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और ये इनाम घोषित किया है हैस्को ट्रैवल्स के मालिक हफीज ने, जबकि और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के लिए एडिशनल 2000 रुपए की घोषणा की है कप्तान ने टीम एलिगेंट दुबई के। तो निस्संदेह हर चौके के लिए, हर छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार यहां पर घोषित किया गया इस मैच के लिए। और इस वक्त थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है अंपायर ने। बल्लेबाज ओवरथ्रो के रूप में दूसरा रन तो जरूर बटोर चुके हैं, लेकिन अगर उनका विकेट बचता है तो ये 2 रन जुड़ेंगे। अगर विकेट गिरता है तो कोई भी रन नहीं जोड़ा जाएगा उनके खाते में। तो इस वक्त थर्ड अंपायर यहां पर देखते हुए कि बल्लेबाज आउट है या नॉट आउट, और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहां पर रुक चुका है। तो आउट इस वक्त घोषित किया है और यहां पर ये विकेट गिर चुका, तो कोई रन ना उनके खाते में जोड़ा नहीं जाएगा। और यहां पर 4 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। तो यहां पर संतोष का बेशकीमती विकेट गिर चुका है और 3 रनों के योग पर पहला विकेट खो चुका है लोकल वॉरियर्स मैंगलोर 11 के खिलाफ। 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। शाम का वक्त 6:25 यहां पर बचते हुए और धूप बिल्कुल मैदान से गायब हो चुकी है। सूरज का अस्तित्व मैदान के दाईं ओर वृक्षों की आड़ में इस वक्त दिखाई देता हुआ बिल्कुल आग का गोला इस वक्त बन चुका है। और
धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर जो कि तय कर चुका है और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी यहाँ पर कम होती नजर आती हुई और इस ढलती हुई रोशनी में एक बेहतरीन मैच नामी खिलाड़ियों के बीच यहाँ पर खेला जाता हुआ ऑन साइड पर गेंद को उछाला मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए आसिफ जो कि स्वयं कप्तान है लोकल वॉरियर्स के पारी की भागदौड़ को अपने कंधों में संभाले हुए इस वक्त गेंद को स्टंप्स को कवर करने के बाद स्कूप किया खूबसूरती के साथ वाइड लॉन्ग और सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो यहां पर गेंदबाज एक बार फिर से तैयार रिजवान जो कि आमतौर पर आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व किया करता है, यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त डीप मिड विकेट की दिशा में आसिफ ने और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। तो नौफल का आगमन हो चुका है। गौरी यंग बॉयज का प्रतिनिधित्व वो करते हैं। आज उन्होंने 3 मैचेस खेले हैं तो 3 मैचेस खेलने के बावजूद इस वक्त इस मैच में खेलते हुए ये साबित करते हुए कि उनमें अभी भी वही चुस्ती तंदुरुस्ती और वही क्षमता एबिलिटी यहां पर मौजूद है। सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को निकाला है डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट के बीच जो लंबा गैप है उस गैप से गेंद को निकालने में सफल खूबसूरती के साथ और चौका इस वक्त प्राप्त करते हुए नौफल। तो इस चौके के साथ 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और गेंदबाज रिजवान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल के लिए अगली गेंद। यह गेंद स्वीप किया इस बार गेंद डीप मिड विकेट पर ऑन साइड पर लेकिन वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया पीछे की ओर दौड़ लगाते हुए फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था सिर्फ 2 रन प्राप्त करने का। स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर 14 रनों पर पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तो इस बार गेंद को खेलना चाहा था, ठीक तरह से खेल नहीं पाया और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed. It's 14 for the loss of 1 wicket for local warriors chasing the victory target of 57 in 8 overs. Let's straight away coming back to the equation. So 43 more runs that they have to score for victory in remaining 36 deliveries. In fact 30 deliveries remaining and 43 more runs now they have to score for victory with average of exactly 8.60 runs per over. और जहां तक सवाल है तो समीर जो कि अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए आमतौर पर एनएम मैंगलोर का प्रतिनिधित्व किया करते हैं। यहाँ पर पहला ओवर उन्होंने बेहतर फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपना दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार। टॉप एज गेंद उछल चुकी है डीप मिड विकेट पर और इसी के साथ ये पारी आसिफ की समाप्त। गेंद को इस वक्त स्वीप किया था लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक्स्ट्रा बाउंस आखिरी मौके पर गेंदबाज प्राप्त करते हुए और गेंद टॉप एज पर टकराई, हवा में उछली और आखिरकार डीप मिड विकेट फील्डर ने कोई गलती वहां पर नहीं की। अरशद थे मेरे ख्याल से फील्डर। और जहां तक सवाल है विकेट का तो विकेट इस वक्त गिर चुका है दूसरा। 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर रशीद बाबा का आगमन इस वक्त हो चुका है और बाबा इस वक्त छक्के के रूप में इनाम प्राप्त करने के प्रबल दावेदार खिलाड़ी यहां पर जाने जाते हुए, जो कि छक्के का इनाम यहां पर रखा गया है। 3 छक्के अगर कोई खिलाड़ी लगाता है तो 2000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा और बाबा के लिए इस वक्त पूरा मौका है उस इनाम को प्राप्त करने का। तो इस वक्त तैयार ये गेंद समीर की गेंद को स्वीप किया, पैडल स्वीप गेंद जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर और वहां पर जब तक अश्विन गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। दिग्गज खिलाड़ियों का समागम, आज के दौर के दिग्गज खिलाड़ियों का समागम इस मैच में होता हुआ मैंगलोर 11 और लोकल वॉरियर्स के टीमों में और ये दिग्गज खिलाड़ियां अपना हुनर यहां पर दिखाते हुए इस एग्जीबिशन मैच में
चैरिटी मैच में ये गेंद इस बार 6 नंबर 1 फ्रॉम बाबा and he got the reward of 500 rupees. Straight away he got the reward of 500 rupees in his very first ball. 21 for the loss of 2 wicket. तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर और बाबा इस वक्त 500 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और गेंदबाज समीर इस वक्त तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट ये गेंद एक बार 6 नंबर 2 1000 रुपये सीधे बाबा के जेब में अब एक छक्का और लगाते हैं तो 2500 रुपए हर छक्के के लिए 500 रुपए है और तीसरे छक्के के लिए जो 2000 हैट्रिक छक्के के लिए जो 2000 रुपए का इनाम घोषित किया है वो दोनों भी वो हासिल करेंगे इस बार स्वीप करना चाहा और इस बीच वाइड का इशारा इस ओवर में मौका जरूर है बाबा को तीसरा छक्का जड़ने का और समीर इस वक्त तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट यह गेंद इस बार चूंकि बाबा नहीं लेंगे रन क्योंकि एक मौका अभी भी है उनके लिए अंतिम गेंद पर तीसरा छक्का जड़ने का और 2000 रुपए का इनाम प्राप्त करने का तो समीर अंतिम गेंद लेकर तैयार रशीद बाबा के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इज गोलिंग ही इज गॉट द 2000 रुपीस अवार्ड एंड दिस इज कॉल्ड बाबा इस ओवर में 3500 रुपए का नगद पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके हैं 3 छक्कों के लिए 1500 रुपए और 3 छक्के एक ओवर में लगाने के लिए 2000 रुपए और निस्संदेह सतीश बाबा बाबा ही है Absolutely, Gopi. Baba talking with his bat. Baba is on fire. It was a famous slogan, isn't it, Gopi Usage? And that was really fantastic, isn't it? He never sees the bowler. He only sees the ball. He never thinking about who is bowling against him. He only thinking about 6. He's only seeing the ball. And his job is only dispatching the ball out of the ground. When you are giving that much of prize money, then certainly Baba will going to grab that opportunity. And how many rupees, Gopi? 3,500 he got in only 1 hour and 3 massive sixes. Absolutely magnificent. Entertainment. Enterprising cricketing strokes. Outstanding. बिल्कुल सतीश जिस तरह आपने जिक्र किया उसी तरह बाबा 3500 रुपए यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं और निस्संदेह अपनी क्षमता एबिलिटी क्या है वो पिछले ओवर में दिखा चुके हैं समीर के ओवर में अब अश्विन जो यंग फ्रेंड्स उर्वा की ओर से खेलते हैं इस वक्त गेंदबाजी पर उतरते हुए बैटिंग पावर प्ले यहाँ पर लिया गया है और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार नौफल और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार 23 रन चाहिए विजय के लिए जबकि गेंदें बाकी है 24 और गेंदबाज इस वक्त तैयार स्वीप करना चाह बेहतर एंड नाउ रिमेनिंग बॉल्स एंड रिक्वायर्ड रन्स आर लेवल्ड 23 ऑफ 23 डिलीवरीज स्टिल दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री स्टिल द मैच इज इन बैलेंस और गेंदबाज अश्विन एक बार फिर से तैयार दाहिना तो ओवर द विकेट ये गेंद चिप किया अभिलाष मिड ऑफ फील्डर थोड़े से पीछे और गेंद उनकी बाईं ओर से निकली थोड़े से आगे थे कहना पड़ेगा और गेंद उनकी बाईं ओर से निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए 38 नाउ 19 टू गेट 22 बॉल्स रिमेनिंग इन द इनिंग्स और गेंदबाज अश्विन एक बार फिर से तैयार दाहिना हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज नौफल के लिए ये गेंद इस बार पैरों पर टकराई लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और आखिरी मौके पर लेग बाय का इशारा और लेग बाय के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 रनों पर और अब रशीद बाबा स्ट्राइक पर आ चुके हैं 3500 उनके जेब में अब तक जा चुके हैं और कितने जाएंगे ये देखना पड़ेगा उनकी इस बचे व्यापारी में दाहिने हाथ ओवर द विकेट बाबा के लिए लेग स्टंप से बाहर आई थिंक इज गॉट अ बैड ऑन दैट बल्ले का बीपी किनारा टकराया था और गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर बेहतर गेंद तो नहीं थी लेकिन सही गेंद घोषित बल्लेबाज का बल्ला टकराने की वजह से अश्विन तैयार अश्विन इस वक्त रशीद बाबा के लिए बेहतर गेंदबाजी एब्सोल्युटली गुड पीस ऑफ बॉलिंग टिप्पा खाने के बाद नीचे लेते भी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और इस ओवर में
अंतिम बार अश्विन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद बाबा के लिए बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन. 3 consecutive dot balls in a row to end the over. Good one from Ashwin. 8 runs conceded by him. 4 overs completed, 39 for 2, and now 18 to get from 18 deliveries. निस्संदेह सतीश, आइए माइक्रोफोन पर आज आपको अंतिम बार बुलाते हैं. मैच बराबरी पर रुक चुका है, लेकिन आज के दौर के दिग्गज खिलाड़ियों का समागम हम इस मैच में देख रहे हैं. मैंगलोर 11 और लोकल वॉरियर्स के खिलाड़ियों के बीच में, और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. माइक्रोफोन पर आइए सतीश. Thank you, Gopi. And before that, going for your commencement. You after hitting that 6, Gopi, you told that Baba Babai, and after looking at bowling of Ashwin to Ashwin hai. This is outstanding, isn't it? That was a great battle between one good batsman and one good bowler. But I think Ashwin did a fantastic job in the previous over. So now it's a Santosh. We're going to see how Santosh will go into ball from the far end. Right arm over the wicket. Balls to Naufal. Naufal this time sensible batting. Absolutely sensible batting. Just pushing the ball right in the gap. Running hard. But they're not taking any chance for the second run because Baba is back on strike. Now it's going to be testing time here for Santosh. How to ball to this man. Already 3 sixes, 3,500 rupees already in his pocket. Will it going to get more here? Wait and see. Santosh from the far end. Right arm over the wicket. Charging down the track. No. Santosh picked up a big wicket. Look at his celebration. He knows that he got a big wicket. But Baba is really entertained the innings. $2,750 for Rashid Baba, but he's really played an entertainment innings, absolutely entertainment innings, and played some enterprising cricketing strokes and played a longest six, hit some longest six. And here is Santosh, right over the wicket, balls. The batsman tried to push that one on the offside region, not quite able to connect that one properly, but he picked up a shingle. Shakir is the new batsman. Shakir is the new batsman. What a fantastic the players out here for the two teams, and the present fantastic cricketer. This time misfilled there by Abhilash down at short mid wicket. So protection there in the deep. Samir, the fieldsman, there in the deep mid wicket, fields the ball. $42 for the loss of 2 wicket. This time appeal for leg before wicket. Loud appeal, but umpire knows that ball definitely going to miss the off stumps. Legator from Santosh. Even batsman shuffled across the line of the delivery, but exactly the right decision there from umpire. Ball suddenly going to miss the off stump. 43 on the board. Another 14 more runs required for the victory. Naufal still is in the middle. Came as a number 3 batsman. Still battling in the middle. Ball is in the air. Chance here for Ashwin. Oh, misjudgment. Not Ashwin. Riaz there. Riaz, I think, is not having a good time in this match. He is out for golden duck, and now he is misjudging the catch of Naufal. Altogether, there's one more good over ball there by Santosh. Now, 2 overs remaining and 13 runs required for the victory. And that was a fantastic thinking there by the organizers. They're donating 25,000. Absolutely. Even Baba might be, if his team is going to win this match, he is a top contender for the man of the match, player of the match award as well. But job is not yet over. Still 13 to get from 12 balls. The magical bowler Ashwin came into attack, and now it's going to be very interesting how Ashwin will go into ball and how Naufal will go into face this man. This is going to be a great contest between the bat and ball. Naufal is one of the fantastic performer from the bat and ball in the present cricket. Ashwin, one of the leading wicket taker in the Young Friends Surwa. Of course, representing Young Friends Surwa is one of the fantastic bowler. Wait and see how Ashwin going to ball here. Right arm over the wicket, balls. This time try to swap that one. Wicket keeper behind the stump, missed the ball completely. Going to be a bye. Little bit frustration here for Ashwin. He knows that. That was the ball definitely going to be dotted one. Now 11 balls remaining. They have to get another 12 runs to win. 12 runs to win this match. Ashwin again with the short run up. Right arm over the wicket.
to Shakir, shuffling across, try to play that one, sweep that one, a misfield there by the fielder, again, two misfield, frustration here for the bowler, I will tell you, but definitely, oh, they're going for the extra run as well, this is not a good going here for Mangalore strikers, that 3 runs, I think is just gifted away. The first one is wicketkeeper missed out. Now the short fine leg fielder is conceding that 2 gifted runs. Sub that one straight to the hands of square leg fielder. Again one more. Ashwin really not happy with the field. And now 48 is the total score. 9 runs required and 9 balls remaining. Each and every ball required a run here. Each and every ball required run here. Outside the line of off time. Nawfal again placing the ball very well. Down to deep extra cover. Usher the fieldsman, the wide throw coming from the fielder. Again, looks like the Mangalore strikers, everything is going wrong here. As again, a bad throw coming from the fielder. 49, 1 shot of 50, 8 required from 8 balls. 8 ball remaining and 8 runs required for the victory here for local Warriors. Stop that one right in the gap. That will go into a boundary. No need to run for that. Absolutely magnificent execution there from Shakir. Look at that and how well he managed to send that one right in the gap. You know exactly there is no fielder in the deep backward square leg. Just beating the infield and got a boundary. Try to repeat one more, but this time Ajmal is not really good here. Not up to the mark. And the batsman cross off for a couple of runs here. And now it looks like it's going to be so easy. 2 runs required for the victory here for local Warriors to win this match. And strikers couldn't manage to strike in this over. There might be, I think, it's a lot of misfield there by the fieldsmen of Mangalore strikers. So pays the penalty for that. Now 2 runs required for the victory. Very interesting to see that. The Mansoor has got a ball in his hand. He's got opportunity to ball here because 2 little runs required for the victory. Leg spinner. Nawfal, match finished in the style. That's it. The huge one coming from the blade of Nawfal. And it's a local Warriors are plays like Warriors. Defeating the strikers, Mangalore strikers, winning this charity match comprehensively with the 5 balls to spare. And now it's time to announce the man of the match. So man of the match, man really entertained the crowd and those who are viewers in the YouTube's through Ysports is none other than Rashid Baba for his magnificent innings of 3 massive sixes, changed the game and turns the match around, and he was declared as a man of the match. He's grabbing 2,750 rupees, and even here for man of the match he got 3,000 cash prize altogether. This total 5,750 rupees in the pocket of Rashid Baba for his wonderful innings. He will going to collect man of the match award, and I request Mr. Abdul Samad Katipalla to please go to the presentation ceremony to present that man of the match award. Thank you very much. ಸ್ನೇಹಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಭಾತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಾಲಯದ ಆ ಚಾರಿಟಿ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ನಡೆಸಿತ್ತು ಈ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ 6 ಹೊಡೆದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಯಾಸ್ಕೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕ ಹಫೀಜ್ ರವರ ಪರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶವಾಜ್ ರವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
500 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಮೀರ್ ಮಂಗಳೂರು 11 ತಂಡದ ಶಮೀರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. 500 ರೂಪಾಯಿ ಇವರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ 250 ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ಕೋ ಹಫೀಜ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅವರು ಶಮೀರ್ ಅವರಿಗೆ